Barrett enjoys this establishment. He frequently buys chocolate here, though I have informed him repeatedly. It is likely a significant Hi there. contributing factor to Thanks for his stopping being in. Feel free to overweight. look around. I can take care of transactions, and if you've got questions, just ask. Thanks. It's hard work, and I can't take if it weren't for him. Oh, please, take a look. Thanks for shopping at Jemison Mercantile. Although I have attempted an analysis several times, I simply cannot quantify. Corporate policy requires me to state that everything Terrabrew offers is my favorite. Certainly. Please take your time. Yes? What? Treasure everything when you have it. You never know. Dawn's Roost sure makes a great steak. I'd eat there every day if I could afford it. This is New Atlantis Transit, or the NAT.
It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. You see that scientist out in front of Mast? Staring at trees, sounds upset. Whatever it is, it can't be that bad, right? Captain, Constellation will be... May I take some things? I do not understand your attachment to all these objects. I got contacts all over. Stock may not be so. A lot of people will tell me. But hey, look around. You see the sometimes, but that's all. Take your time. I got all day. Hey, take it easy. Move it. Sorry, can't talk. Gotta run soon. I'm late to a meeting. Hello. Leave me alone, will ya? I've got limited resources, but I try. Funny story about that. You know, when people first arrived on Jemison, they dismantled the colony ship and used the parts to establish a place to live. Over time, they built out, and up, and up, and after long enough, they started to forget about the people and the things still down here. The walls and the ceiling have changed, but this place still uses equipment from that old ship. And it's here because not everyone in New Atlantis can afford Reliant Medical. Don't have much of a choice. Can't afford to pay staff, and while I've got a few volunteers from the community, I can only ask so much of them. We've scraped by for a good long while now, and we'll continue to do so. Don't you worry.
We're no Reliant Medical down here, but... We're doing the best we can here. That's all we can ever do. You know, I went to chef school. This ain't exactly where I saw myself. There are always about a million things to do. And I'm only one person. It's so overwhelming. Hey! Oh, you're not Carl. Sorry. I shouldn't assume. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here, so I'm just trying to look inconspicuous. We're trying to isolate a power drain, which looks like it's the result of a large amount of power being rerouted through there. But it's kind of a two-person job. Someone needs to find the junction boxes. It's pretty simple, really. Co-worker of mine on this assignment with me. Clearly not taking it seriously. Not really surprising. Oh, I wasn't really asking for help. But since you mention it, if you change your mind, then nobody... Here, Atlantis sure is shiny. Signed up for test pilot program just the other day. I'm not gonna Bye. like these lifers. What's it gonna be? No way. Not me. Down here? Like that's somehow different from other bars? Worse, maybe? That's what you're implying? What are you? A structural engineer? Some mass egghead? I know full well what down here implies.
First of all, I didn't ask what. Second, don't blow smoke up. Yeah? Alright. Alright then. That pilot exam's coming up. I've been studying so. You want food? Go to K. You want to feel empty inside? Get your bags and move. Seriously though, where'd you grow up? I'm working on it. It's just maybe it's hard for you. Later. Yeah, well, new. In fact, what do you say we... Yeah, well, yeah, we'll take... Why do you want to know? You do have a bit of a... But maybe that's exactly... Not yet. Are you kidding? Only good thing, but I can't even go... Whatever. Hello. ¿Cómo se va? I'm looking for work. You hiring? I'm only looking to earn the going rate. Why is that? Yeah, I hope so. What, is that supposed to be? Don't think I'm desperate. You got yourself a deal. Then you're not hiring me. It's simple math. Your insistence on carrying so many things is reducing our travel speed. Nice to meet you.
not feel pain. Symptoms near total shutdown. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it.
not sure if those Varun zealots live in space or got separated from their home planet or what, but they scavenge what they need. Lots of old facilities left over from the colony war, and they like to pick them clean. Saw your ship come in. Nice ride. Thing about the trade business? Who you know matters. Welcome to the trade. If, however, then I'm afraid. So, what'll it be? Perhaps, but please, let me. We've been in New Atlantis with lots of infrastructure. It's had the I thought the name, whether it's... We have shipping lane. That depends. We frequently post cargo. Check them out. I've heard many different parties. You'll usually find mission board. It's cliche, but it's true. Everything has. You won't find a better selection or more reasonable prices anywhere. If you need anything else, you know where to find us. How about it's a quaint shop, isn't it? Maybe a better than home. Oh, but I don't just... Unfortunate, but all you need. Fantastic. Stay out of trouble. No, Lord, can't say I'll have what you need. But you're welcome to look. Nope. Not too worried. That's so. Yeah, I get that kind of... Hmm, that's so. Well, then I'm hardly... You see something you...
Stay safe out there. I am capable of carrying additional supplies, if necessary. The lodge is here in the city. How can I be of assistance? I will exit.
A diplomatic visa? You got to be kidding. You will be scanned as you enter the city. Please keep... Okay... I have a feeling today's going to be a great day. Don't you agree? Everyone will... We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. Would you care to... Excuse me? Vasco. Currently, Walter. And if we hadn't insisted... But that didn't happen. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? So something did. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. Honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But, gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, that... girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godfrey? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So... Fair enough, but come find me when you're ready. And here, in addition to credit...
Star Collector space. Hold while we scan your ship. All right, we're done. Relax. Have a good one. Need some? You should inspect your ship for heat leeches every... I'm sure you can find something you like. Okay, no problem. Nesha! What the hell is this about? Cut the act. Sniffers picked up the Aurora you're carrying the second you step through. All right, get up slowly and turn around. Try to run, and we open fire. So, what was the plan, Nesha? Smuggle the Aurora into Aquila City or New Atlantis? No, I just forgot I was carrying it, was all. Honest mistake, right? Can't we just settle this right here? I can pay the usual. We don't make the rules. That's Administrator Bayer's job. Now, shut up and start walking. Move it! Let's go! New around here?
Make certain you familiarize yourself with our rules and regulations regarding the transport of Aurora. After all, you don't want to end up like Nishar, do you? Well, things change, and you appear to have been off-world for a while, so let me refresh your memory. First and foremost, anyone caught transporting the substance through this checkpoint will be arrested, fined, and jailed, if necessary. Look, I don't have all day. Yes, we can. The other buying it from any... I am informing... All right, then. Aurora is the clinical studies, and before you... Volii Alpha has... We allow their ships to... The only except... Lousy? Do you have No. Worst part of Neon. We're talking... Stay safe. Are you working toward that next technological leap? Then let Ryujin Industries help you get there. Fill out an application today. SSN correspondent Nora Vasquez on the ground in the city has reported. Hey there, friend. Need something? Duels Goods has a full line of equipment. Thirsty? Of course you. Your dad's jumping in from where? Paradiso. Hey there, friend. Need something? Application at the nearest kiosk. Ryujin Industries is looking for the young, bright minds. Right here, basically all it's all. Crime rating of only 16%. Your safety is almost Ever look in the mirror and wish you could see another version of you? Now is the time to enhance your life. Tevin Anastas is running into some trouble. Word to the wise. You don't want a piece of that. Need a pick-me-up? At Terra Brew, we've got you covered. Morning, noon, You didn't Of what happened with the mill, we do ask that everyone open their hearts and their wallets for this.
أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ كيف أموركم؟ إن شاء الله طيبين. ما ادري الاصوات عندي ضعيفه، انا قاعد احاول اعدل الاصوات لي كم يوم بس ما ادري. بس صوتي مره ضعيف. يعني احاول محاولة أخيرة، إذا ضبطت ما ضبطت عاد شكو للأرض. طيب أنا أتوقع كذا هذا أعلى شيء أقدر أرفعه صراحة. ما حاط أي فلاتر، ما حاط أي شيء، ما مستغرب. غريبة يا شيخ، شيء غريب، شيء عجيب غريب ما تدري كيف تجي. طيب حاولت أرفع الصوت قدر الإمكان، مش كذا الحين لو ضحكت ولا شيء حيطلع صوت حاد، لكن يلا ما هي مشكلة. الحياة تضحيات يا صاحبي. أهلا وسهلا أستاذ سوني، حياك الله. سلكت كاركتر، شخصية الرئيسية، يلا بسم الله. ما ادري يا اخي الميكروفون حقي ما اقدر احط معاه فلتر صوت بدون ما سبب مشاكل. لا دقيقة، احنا افتكرت ايام ايش صار. دقيقة. فين كنا امس؟ دقيقة. I've heard the engineers say Dr. Vogel is an AI. I guess that's their way of saying he's smart. اعتقد مو هذا التخزين اللي كنا فيها، اعتقد قبلها. دقيقة خليني اتأكد اي تخزينة احنا وقفنا. الحمد لله بخير، اموري طيبة كله تمام. بس اليوم ما راح يكون طويل، في حدود الساعة او الساعتين تقريبا، غير اللي فاتت يعني. لازم اشيك على اخر بث فين وصلنا عشان اقدر اعرف التخزينه. كنت ناوي صراحه بث متواصل، لكن اليوم حيكون بث مقطع للاسف. اوكي افتكرت وين كنا. طيب حنرجع الى يوم 5. يوم 5 اتوقع هذه اخر تسجيله كانت. لا مش على التخزين. طيب اول واحدة في يوم 6. طيب ما كانت يوم 5 ولا يوم 6. جاي فين التخزينة يا ولدي؟ ذكي اعتقد هذه. Are you looking to start something? Because I'll finish it. خلينا نشوف دقيقة. أنا فين؟ المشكلة ما تاخذ تضيع تختيمه وتود تدور له أنت عارف أن الله حاطك. أنا فين؟ طيب هذا فين يودي؟ كأني عارف المكان هذا نوعا ما.
السلم تحت، بعدين يسار، بعدين في يسار مرة ثانية، آخر شي يمين. هذا ايش؟ هذه تختيمة أقدم من اللي كنت أعتقدها. ثواني. استغفر الله. طيب اسمع، خلاص حنكمل من هنا. والله ما أعرف أنا فين. Hey, I wanted to thank you one last. If you would have found out what I was. لا هذا قديمة دقيقة. لا هذه مرة قديمة. طيب احنا جربنا هذه وجربنا ذي. شكله في جزء من التختيم حيكون ضايع للأسف. ما قدر أحصل التختيمة. See you. Hello Lancelot, I am good my friend Lancelot. Thank you for asking. Brother Lancelot، نغير اسمك من سير لانسلوت إلى Brother Lancelot. هذه فين يا ربي؟ شي أعطكم دي التختيمة. طيب بحكم التختيمة ضاعت. أحاول أشرح اللي صار الآن. حاليا احنا رايحين ندور على جهاز متعقب. it's one. See you. طيب احنا رايحين ندور على جهاز متعقب. الجهاز هذا موجود عند الجنود او الجيش حق اليو سي، اليونايتد كوليشنز. الفكرة من هذا الجهاز انه يقدر يتعقب سفينة احنا رايحين ندور عليها، يفترض انه داخلها كنز. الكنز هذا يبغى القائد حق الاسطول الاحمر، اكبر اسطول للقراصنة المنظمة. اساسا المهمة ذينا كيف تحت فيها؟ انا ليش شغال معه؟ أنا شغال معاه لأنه كان معي بضاعة ممنوعة، ودخلت على مجال جوي أو مجال فضائي خاص باليو سي اليونايتد كوليشنز، وقفطوني. فالرئيس حقهم كلمني قال لي في مقابل إحنا نلغي لك الدين اللي عليك والجريمة اللي عليك وننظف سجلك، فلازم أنت تسوي لنا مهمة. قلت له إيش المهمة؟ قال لي نبي نطيح بالأسطول الأحمر. فعشان كذا أنا شغال معاهم على أساس إنه أنا متخفي. Let me know when you're ready to leave. I'd like to, but I need to keep a low profile. In my experience, the more people know about you, the more they have over you. You're right, I want to know you. I can do information. But the mission to acknowledge what you have, somebody you can trust. True, but silence is a powerful thing. I find the best way to get to know someone is to watch them work. Talking just muddies the picture. Anyways, I appreciate the small talk. Delgado's crew aren't usually so chatty. But let's keep our focus on the mission. We can swap bar stories and share scars when we've got enough creds to buy the bar and fix the scars. Arigato Kidai.
طيب ايش باقي؟ Enough to be. It also helps they want us. In the void of space. نسأل البضاعة، نسأل الأمور هذه كلها. Only what I've been. That being said. Interesting. When we get to the station, I'll see if I can pull any information. Hopefully that'll make for a smoother trip. Less than you. But if Delgado's out, so we better do it right. Okay, يلا. All right, then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. ننتقل إلى واحدة من القواعد العسكرية الخاصة بتدريب الجنود اليو سي. عشان نحاول نسرق من أو عفوا مو قاعدة إلا قاعدة عسكرية لتطوير الأشياء السرية. بنوصل هناك نحاول نسرق القطعة. أمس تخفيت وحاولت أوصل لها ولكن كشفوني في الأخير وقلبناها قتالات، بس اضطريت إني أقطع نص البث. جاني مشوار عائلي فاضطريت إني أخرج. قلت بعيد المهمة من البداية ولكن تخزينها ضاعت فحنعيد المهمة من النص. You've entered secure UC military space. Identify yourself or you will be considered hostile. دخلنا الآن المجال الفضائي تبعهم على كوكب أو مجرة نيوتن. Requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're cleared to dock at docking bay 2. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. بس نلبك. تعبنا اليوم يا استاذ لانسلوت، تعبنا اليوم. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. Provided you haven't sounded the alarm, then yeah, like I said, if you can find an intercom, I'll keep a channel open. This is a star station, so there are plenty of ventilation ducts you can slither into. As far as tactics go, it's an oldie, but goodie. Only military personnel are allowed out of the cockpit. I would hope not. But if they do, we'll cross that bridge when we get there. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. طيب الأستاذ هذا قاعد تقول إنه عندك طريقتين عشان تجيب القطعة اللي أنت تبغاها أو عشان توصل للمكان اللي فيه القطعة. الطريقة الأولى إن طب أشياء طيبة هنا يا ولد. مشكلة شوية فل. خلينا نسرق كم من غرض دقيقة. نسرق كل أغراضها. عندها أسلحة، سكينتين، تعالي. متفجرات، يا سلام. عندها أشياء طيبة، أوكي. تعال كله، تعال يا سلام. يلا يا أخي 16,000 معاها. رجل احنا أغنياء يا أخوان. حسنا حظ إن بدينا ننقل أشياء من هنا إلى السفينة أعتقد.
دكتور لا دقيقة والله ما ادري. Literally. تعال يا استاذ اندريجا. Is something متحرك. amiss? If there's anything. تفضلي خذي بعض من الاغراض اللي عندي. خذي السكاكين ما احتاجها واخذ وزن. خذي هذا ما استخدمه اصلا. خذي هذا الدرع ما استخدمه. اوكي كذا تمام. امور طيب. الامور طيب. يا ولد انت بتتعبني يا ولدي. هتجيني بالفارسي كمان. تريد جير. اوكي امورها طيبة. Is that it then? يلا مشان. Hello. هلو. اهلا وسهلا. You with the Jade Swamp? We need a lot of cargo to keep the station beside. طيب نحرج. كنت فاكر امس اتوقع حرجنا هذا. This area is for rules are rules. Can't let you. Well, me. Sorry. Well, if you're sorry. كيف امس جات معانا كويس. SY-920 military only be. Yeah, you do that. الحمد لله. لا لا امزح. I believe we are not alone. يا تخش بيحكني صح. You with the Jade Swan? Loading and unloading only. Do your job, keep your head down, and we won't have trouble. لازم نقردن هذا ضروري. Hold up. This area is the contents and operation only uniform. Rules are rules. Can't let you in unless you're military. لا للأسف ما أعرف فارس. Maybe so. يا أخي دخلني. It's classified too, I bet. I suppose if you're quick. It is just the barracks. Well, maybe if you hurry. خلاص كم مرة؟ Yeah, I get that this place can be a maze. All right, fine. خيراً. You're good. Just be quick about it. That goes for your friend too. We will be quick. ساعة أقنع في الزبون. Culinary specialist. طيب نبغى نمر من هنا يا طويل I've heard the engineers say Dr. فرفر افتح باب. افتح باب سكر باب افتح باب سكر باب. My back's fine. My ego is another story. سرق. There's sensitive equipment up here. If it were up to me, the commander would have you monitor something. اللبس اللي بعده. أتوقع يحتاج لبسين أو لبس ما أدري والله. Ouch. I got feelings, you know. Hey, at least something of yours works. Now suck it up and keep your eyes open. بعمل زوم على الشات بالغلط كنت بقفل البث. بث ماكر. طيب اللبس الأخير هنا المفروض يكون أتوقع هذا. إيش هذا في سواليف هنا؟ security standards staff bunker اوكي ما sign to اوكي كلام فاضي. يعني تلقى مهمات او شيء مهم يقولوا لك هو بس ما تعرف متى فين او فين وكيف وليش. I suppose. طيب نبغى اللبس.
هذا ايش؟ هذا انسان يسكن يونيفورم، وهذا زيرمي. ايش الفرق بين زيرمي وبين اكاساكا؟ انا شايف هذا اقوى، راح نلبس هذا. اتوقع كمان نخوض او شيء معانا. ايوه هذه اللي يبيكم. That is ours. فسخ البدلة. اوكي الامور طيب. Now. Hey? هل بدنا نعطي هذا اي شيء؟ Need to see what بس فاكر كان ما بدنا نعطيه. يب ما بدنا نعطيه اي شيء. ولا حاجة. يلا مو مشكلة. Yes, we are done. طيب نكمل التسلل الناجح حقنا ان شاء الله يعني. نعطيه طريق من هنا. هوب نعمل سيف. يلا بسم الله. State your business. Logging ensign level clearance. Go on ahead. Your friend there have the same clearance? Of course. Then you're both good to go. يا والله رجعناها. تسلل ناجح يا اخوان. جري ترجيع تسللات. I was the kid who ate too much heel paste. Everything looks clear. رصاص بلاش. رصاص بلاش. شو السلاح ذا كيف شكله؟ كوداما اسمه. ما نفتح الباب دي مقفلة. اكسترا مقفلة. طيب ما في شيء نسرقه هنا. اللي يفتح لنا الباب شيء حاجة. ما نقعد نتعذب نوتر. هذا ايش؟ Access denied. باب مقفل. ما في شيء مدسوس هنا تحت شيء يمين يسار. والله ما في. أنا ما عندي شيء. الأستاذ الفاضل ما عنده شيء. الأستاذ الفاضل ما عنده شيء. طيب مو مشكلة. يلا نحضر تحت. هوب. سيف. قفل الباب. قفل الباب. باب مقفل. كله مقفل. This is Captain Huan Daiyu. I don't know what you do without me, but let's try and work this through. شوف يمكن تعطيني نصيحة. Be sure to put it قبطان on. حق السفينة That اللي provides جاية some معانا. cover. I've hacked into the database, and it seems information on the comm spike is in the archives. There's a checkpoint you'll have to pass, which requires a clearance code. Checkpoints have not been a problem so far. There's little reason to think this one would be different. I like the confidence, but remember, they tend to get harder the further you go. Hence, the clearance code. Try the security office. They likely have a computer there that has what you need. Going dark for now. We'll talk again once you've located the comm spike. طيب كويس عطتنا معلومات وبيانات نقدر If you نستغلها. are free soon, could we talk? I have been thinking about what we talked. You agreed with me that true purpose, I have been single-minded in my pursuits. I have always believed the decisions I made were necessary. That there was no other option. I have sacrificed much to be where I am now. And I'm starting to wonder if it has been worth it. Doubts have never been... I have told you that I am not one to discuss my past. عن ماضيها وتاريخها ومدري وش. I would not presume to think we have had similar experience. I have spent my...
We were taught from a... I often find out... قاعد أتكلم عن عائلتها إنه هي كانت العائلة حقتهم يعني ما يسمح لأي أحد يتطفل عليهم ويخافوا من الناس اللي من برا العائلة. Until now I have this... But therein... What I... Yes, I am grateful. اوكي كلام فاضي. كلام فاضي. طيب ايش نبغى مجموعة بيانات ولا؟ اوكي هذا ما راح يدخلنا جوا. يلا نروح نفر نشوف ايش فيه. I don't know you, Ensign. You sure you have clearance? كلها مقفلة ذي. طيب. Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Why aren't you at your post? Who's your commanding officer? Only authorized personnel are allowed here. مو مسموح أي أحد يخش إلا ناس معينة. Stop with the bullshit. It's not funny. Stop being evasive and strange. How? مو راضي يسيبنا. طيب. Only senior officers report to the commander. Something doesn't seem right. I don't think so. Hey. I hear you. Maybe we can work something out. Yeah, I remember now. رجعتها قلت له انا جديد. دوب ايش اتوقع ما تقابلنا اول مرة. You should return to your post. يا ساتر. باغي يولعها الولد. Commander Natara runs the ship, and we respect the chain of command. يحتاج بدل افضل من هذا يا رجل. طيب عرفت كيف اهكر اخيرا بعد محاولات عديده طويله جدا. عرفت كيف اهكر. انت عندك مجموعه اماكن فاضيه زي هذا الدوائر اللي على اليمين، فانت تحاول تعبي الدوائر هذه قدر الامكان على حسب القطع اللي عندك. على سبيل المثال لو انا جيت بهذه القطعه وضغطت هنا حتختفي ذي الثنتين على اليمين وتبقى الثنتين اللي تحت. بكل بساطه اجي باللي بعدها مثلا هذه طبعا ما تجي. يب جبت العيد. هوب جبت العيد. نرجع للقطعه اللي بعدها. هذه بعد جبايات كثير هذه الايام. تمام يبقى انا هذه مثلا اعتقد ممكن تكون هنا. لا والله عيد. اهلا وسهلا. اوكي ZX 321 دي. I never had the patience for computer systems. باب ذا مقفل. اوكي فكينا هذه كويس. رصاص سلاح ده ما احتاجه قديم. وزن فاضي. هذا يحتاجها. ما احتاجه. هذا تجيبه. كمان اوكي. هذا ايش؟ اوكي رجعنا الاكل. جيب اكل. جيب اكل صديقي. هوب. ما في لبس هنا شيء. هذا ايش؟ ابى الشيء ذا ماني قادر اخذ. في فرد رصاص. قطع ذي تفك الادوات. تهكير نبى لبس نبى شيء نستفيد منه يا رجل. ايش القطعة هذه؟ ما شاف اي شيء منه فايدة. لوجيستيك يلا ايش عندنا؟
لوجيستيك على قلبي. طيب لبس اهلا وسهلا. Make it quick, Ensign. I'm busy with half a dozen spreadsheets that I'm pretty sure outrank you. And you know how the commander feels about breaking the chain of command. She hates it. Are you kidding? Being a person puts you exactly at the bottom of the totem pole. Look at me. I'm an engineer, graduated top of my class, and I'm pretty sure the coffee machine gets more respect. At least the spreadsheet actually does some heavy lifting. لا بس شو اسمه لما تلعب لعبة شوف ايش الشركة اللي منتجة حقتها، شوف ايش عندهم العاب اكثر يعني. I'm sorry, Ensign, but I don't think you have the clearance مع الوقت for that تبدأ تعرف الشركات، information. تبدأ تعرف ايش الالعاب. Especially when the problem concerns a leak. Well, you're a polite one. If only my spreadsheets were so obedient. If you're looking for a clearance code, you'll find it on the computer in the security room. كويس غطني بيانات. يعطيك العافية يا أستاذ. You again? Well, you've got a uniform. Just use the computer in the secure. طبع اللابتوب حقه. ايش هذا؟ دليفري. ايش هذا؟ دليفري ما نحتاجه. ايوه ما زفت بروتوكول بيفور ستارتنج يا عمي. ايش هذا؟ ريد فلاج ترانسبورتس لسه دار هير. هذه الاشياء الممنوعه ولا؟ اوكي هذا السفن المسموحه معليش اعتقد. اوكي عندهم بيانات واشياء وخلفيات. كلام فاضي. هات اكل هات اكل. اخي بلبس افضل من هذا اللي معايا. ما في هنا معقول شيء رتبته افضل. هذا ايش؟ كلام مشروع سري ما ادري ايش. طيب اتوقع مشروع السري هو اللي احنا بنوصله. مشروع السري. تشاو. I don't know you, Ensign. I don't recognize your face, Ensign. Are you new? ايوه انا جديد. ايش تبغي؟ تبغي شيء؟ تبغى اروشك برشاش؟ معاي ترى فل كامل. فل اوتو. You lost, Ensign? اشتغل ما يوقف. If you don't belong here, you need to get back to your post, Ensign. I won't ask again. هذا مخزن. هذه. طيب خلص من ذي اول. لا اصبر، لو استخدمنا ذي حجيب العيد في نفسي. طيب هذه هنا لازم براسان بعدين براسان الثانية، فاعتقد هذه تيجي هنا بعدين هذه تيجي هنا، ثم نستخدم هذه ممكن هنا بعدين هذه تيجي كذا. تكنولوجي. اها ايش عنده؟ هذه الثيرمال حقها افضل والراديشن افضل، بس كل شيء ثاني اسوء. هات الرصاص بس ما ابغاه عشان الفاشلة ذي خليها لا. لا والله ما مر علي المصطلح ذا، ما مر علي. قلت اوه يا اوكي مان اعتقد. لا دقيقة اصبر، هو اللي في بالي ذاك. لا شو اسمه؟ الثلاجة الحمراء مدري وشو. دقيقة اتأكد. لا والله ما مر علي اعتقد. ما مر علي. اسمع لا ندقق. طيب هنا ما فينا نعملها بس. Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Why aren't you at...
Only authorized personnel. Only senior op. I'm glad you understand the position I'm in here. Well, if you say. Fine. I'll let you go, Ensign. اوكي ردينا عليه رد آلي. ما في نهاية تفاهم. بس يخرب بيتنا على طول طلع سلاح فوجك. ما في تفاهم ما في شيء. If you aren't assigned to this level, it's هذا قريناه هذا قريناه. ما في لابتوب هنا ما قد جربنا. في بيانات شيء معلومات سرية هذه نستغلها ثغرة ثغرة في النظام. يعني ثغرة في النظام. ايش هذا؟ نجيب اكل. شوف اي حاجة الا الاكل انا ما اقول لا. او ارجع فيها اكل تعبي كرشتك فانا انسان سعيد. لا. اوكي ما في شيء نستفيد منه هنا بشكل طبيعي. سيف. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. If you don't belong here, you need to get back to your post, Ensign. I won't ask again. بس لو غيرت لبس هنا يصير شيء. ووب. Need your clearance code, Marine. It's been that way since... All right, Ensign, let's hear it. الحمد لله ما تعرف يا ساتر. Sorry, Ensign. Code doesn't match. اوكي الكود الغلط. ايوه ايش هذا؟ والله يعني لبس يا اخوان. نرجع له. واحنا خارجين ان شاء الله. طيب يقول لك الكود الغلط. نجرب الكود هذا ونجرب هذا الكود. Need your clearance code, Marine. All right, Ensign, let's hear. You're clear, Ensign Akasaka. I assume the two of you are together? Yes, we are together. Then you're both clear. اوكي اندريجا ما تعرف تكذب. حتجيب فيني العيد بعدين. Commander Natara, test flights for the latest prototypes are ready to go. سيرفر روم. بسم الله جيب اكل. اوب قيمة 4600 الكتاب هذا. اوب فلوس. خلاص فلوس. ايوه سبيس روج مصر يا سلام. ايه بدلة مجانية. هاي 48 هذه 46 35. اوه هذا اقوى من اللي عندي. بس بس ما هي ليجندري ما هي 2 ستارز. نجم يعني حتى ما فيها نجوم اصلا. بس شوف شكلها شوف الهيبة. خليها معنا في يدنا يمكن نحتاجها مستقبلا. طيب تخيل بس هذا اللبس لا حول ولا قوة الا بالله. تخلص من الناس. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. طيب آسف يا الله. غير لبس. شوف على طول غيرت اللبس قام شاله. Here, you need to get back to your post, Ensign. I won't ask again. يهو
Give up already. اوكي ناخذ نفس. هذا بس يعني مثال لو حصل شيء زي كذا ايش ممكن نسوي. الحين نضيفهم كلهم. صدقتوني دحين ما انتبهت للدم حقي ولا كان استمرينا. في المرة الجاية. Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Only authorized person. يوه نقعد نقردونهم كلهم. Only senior officers report to the. This isn't getting us anywhere. Look. Yeah, I remember now. Fine, I'll let you go, Ensign. والله التجلبس أحسن من هذا في أي لعبة. فين الكوماندر؟ هرباب أهلا وسهلا أستاذ أتوقع عمرو. إن شاء الله ما يكون كلشت في اسمك. أهلا وسهلا الله ينورك الله يعطيك العافية. حياك الله للبث المتواضع الجميل البسيط جدا. إيش هذا سفينة؟ خلينا نخلي اندريج تخترق الاشياء هذه. مسافة كان فلوت 4 كان بدك تخلي الناس اللي معاك المساعدين حقينك توجههم يخترقوا الاشياء لو تبغى. افتراض ان واحد عنده مهارة احسن من اللي عندك بس هنا ما يمديك للاسف. حاجة بتعرف. Get back to your post, Ensign. I don't take kindly to loiterers on my ship. اوكي جرب تثبيت ما قاعد تقول لي اي شيء مفيد. البيانات اللي عندهم project approvals project leads كلام فاضي. نفس الكلام. I don't know you, Ensign. You sure you have clearance? I don't recognize your face, Ensign. Are you new? واحد فسخ لبسه هنا بالغلط. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. بس مجرد اني قاعد اتجول في المكان هذا حصير غني. بس كل شيء القى 3000 4000 مخبأة هنا هناك. فلوس. شوف تجاوزنا المكان. دخلنا على الغرفة السرية كويس. Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Why aren't you only authorized person? نفس الكلام. Only senior officers. Who did you? Yeah, I hope so. I haven't agreed to. You're clearly not authorized to be here, which can only mean you're. Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Only authorized personnel are allowed here. طيب يا أستاذ أمير أو عمرو اهدى شوية في الشات الله يسعدك. المهمة هذا أنا مختمها من أسبوع مخلصها مهمة المانتس وعندي البدلة حقته وعندي الدرع مخلصها من أسبوع. يرجع البث الأول أو البث الثاني. Only senior officers report to the commander. Something doesn't seem right.
I'm starting to think you're trying to get away with something. I don't scare that easy. قاعد احاول. Look, I'd like to help, but I'm still willing to talk. Fine, I'll let you go, Ensign. But as soon as you're done with your task, you should return to your post. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. ايوه يا سلام لقينا المشروع حقنا. Project lead is منعفى inquiries regarding to come speak should not be routed through him. All other matters should be directed to the commander. منعرف ايش security permissions. كلام فاضي. اوكي رفعنا مستوى الدخول حقنا، الهوية حقتنا حقت بطاقة الدخول. ايش الهدف من المشروع؟ يقول لك المشروع the goal of project ما نعرف ايش is to create a highly sensitive receiver capable of picking communication signals and decrypting them on the spot. Signal range would be star system wide at minimum. The receiver will be strong enough to pick up the traces of frequencies potentially weakened by distance, atmosphere or gravitational field. Decryption software will be smart enough to both decrypt any signal within nanoseconds and purpose any missing or corrupted data. Benefits: distress signal become easy to locate and interrupt. UC security could detect hostile frequencies before they become a threat. Hostile embedded messaging could be easily exposed. Communications across the system are greatly increased with fewer delays. Project approval. اوكي طيب يقول لك القطعة اللي احنا بنروح نسرقها المتتبع الفائدة منه انه يقوي الارسال حتى في مناطق صعبة الارسال او مستحيلة الارسال، زي المنطقة اللي احنا بنروح لها. المنطقة اللي احنا بنروح لها تعتبر مستحيلة الارسال، يعني لو ايش تحاول تواصل فيها ما يمديك. فالمفروض هذا المتتبع يساعدنا انه احنا نقدر نخش المكان هذا. فكينا الباب السري سيف اياه. نبغى القطعة نفسها دحين، عرفنا مكانها، عرفنا عنها كل البيانات اللي نحتاج نعرفها، والآن نكمل عملية السرقة عشان احنا حرامية كبار، عشان احنا رهيبين، عشان احنا نقدر، عشان ما في احد زينا. اوكي رجعنا نفس الغرفة اللي كنا فيها اول. ياي هذا اخذناها كلها صح؟ نعم. How are the tests for the comms bike going? Dr. Vogel has put in a request for more personnel. It seems there was an accident. It's always something with that doctor. Not to change the subject, but are we concerned about potential engineering bay? No. Until you can provide more substantial proof, we'll simply monitor the situation at the cargo bay. For now, شغل يا معلم. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Yu here. Cargo's almost unloaded. You are, and I've delivered you just as the Gardo asked. هي بتسحب علينا الكابتن. I can stay in orbit for اللي جابتنا هنا. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. That doesn't mean you're trapped. On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. بنت الذين جابتنا هنا قالت خلاص انا بس هذا مهمتي. السلام عليكم. You share the loot, but not the risk. Good luck. If you manage to get the comm spike and make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. وربي بنت الكلب اقسم بالله تقهر. لا ما عندنا طريقة نشرد فيها.
بتشرد والله دبر نفسك. قالت اول قاعدة في عمليات السرقة انه احنا نتشارك اللوت والجائزة بس ما نتشارك الخطر حقها. انا اوريكي بس نخلص من هنا نخرج نروح لها في كوكب باراديسو. قالت هناك حتكون موجودة هناك مشط كامل بإذن الله. اوب صرنا ساينتست شباب، مبروك. صرنا علماء. شايف كيف اللبس؟ بالله مهيب والله، والله رجل، اقسم بالله لبس بطل. ايش في عندهم اغراض نقدر نسرقها؟ حليب. عندهم 1000 مشروع. بس ايش هذا مشروع؟ اوكي في شخص قبطان طيارة. اي قبطان طيارة كانوا يختبروا عليه مشروع اسمه بروجكت اركانجل. ترجمناه ترجمة حرفية يطلع الملاك، مشروع الملاك. بس يقولوا فشلت العملية واثنين من الثلاثة اللي اختبروا عليهم ماتوا، والثالث وضعه العقلي سيء. مشروع له علاقة بالانتقال عبر المجرات. في برضه مشروع ثالث اسمه XNN. والله شغالين على مشاريع عيال الذين ذول من المختبرات حقت UC، الاتحاد الUC. اوكي very interesting very interesting. المكان اللي بعده ايش القطعة اللي عندنا؟ اتوقع هذه ممكن نستخدمها هنا، هذه ممكن نستخدمها هنا، وهذه تروح هنا، واخر واحد تجي هنا. How quickly can you get that done? واو يلاك اللي جاء. بس قبل تكرش اللعبة بالغلط ولا شيء. شوف مختبر نقدر نطور اشياء هنا. كويس. وي كرافت 5 يونيك ايتمز. عشان افتح التطوير الجاي لازم لازم الفل الاشياء الثانية. عموما نسوي تراك لهذه الاشياء، نسوي تراك لذي وتراك لهذه وهذا كمان وذي، عشان بدل ما اصنعها اقدر استفيد منه. طيب ايش باقي شيء نحتاجه؟ لا اوكي سيف. باب مقفل. دكتور على طول صار دكتور. So, My engineer, Commander Natara doesn't have the backing of the scientists here. I'm afraid Commander Woods might be reinstated. Couldn't you just trust me?
No, right out the airlock you'd go. But I try my best not to enjoy it. طيب هنا ايش مخبين؟ لابتوب ثاني. The question of whether an alien life is intelligent is a difficult question to ponder without first asking where it will intelligence after كلام فاضي. Developed without a centralized commander we often potential military appearance كلام فاضي. طيب project suspension okay cancel project XNN. I'm sorry to hear about the suspension project. Oh, I was bold ambitious project now been pick me up. I'll just been a contrarian mom always said so anyway maybe that could be. يا أخي كلام فاضي يا أخي ما عندكم شيء مفيد. Once more I'm sending a reminder to all departments that we are extensive budget cuts and ما بيجي تحت هنا كلام فاضي. أنا أمي قالت مدري إيش ما نعرف إيه. ايوه هذا خاص بالاداة اللي نبغاها. اوكي تكلم عن النازيين في الحرب العالمية انه كيف كانوا يستخدموا التقنية مدري ايش عشان يحاولوا يتواصلوا معلومات ما ادري كوانتوم مسجز فروم داتا نقل البيانات تشفير وفك التشفير كلام فاضي. هذه أول مرحلة في المشروع. Code name is now underway. Ensuring engineers having the technology to proposal we've secured the necessary funding will begin construction immediately. أنهم حيبدأ في المشروع المرحلة الثانية. One is not complete. One is now being developed by the scientists in tandem with the engineers. Keep the two teams separated and use friendly fire. ما أدري وش. On which capable death, agony, pain. أوكي كلام فاضي. والله كلام فاضي مليان هنا اشياء ما لها داعي. طلعت الابحاث طورنا كل شيء صح. كل شيء جاهز. رصاص فلوس شيء غالي مرة. ايش هذا؟ نفس اللبس اللي عندي. شكل في مخرج من هنا. برتقالتين. طيب خلينا نشوف ايش في برا بعدين نرجع. deep mining بيض كلها عندي وعندي أحسن كمان. I've heard the team is looking for more test pilots. Yes, if you have experience flying, you should talk to the station has. I should stop letting my career define. I've flown a discovery class, but I'm not familiar. I've heard the technology in the station. I rarely get stopped by the Marines when I'm in my lab coat. There's a certain level of authority it grants, I think. I also wish to be prepared for any situation, but there are practical limits. What did you need? I am always. طيشت الأغراض عندي مرة كثير. بس ما أخذ كل الريسورسز. Very good. دمجوا 100 دمجوا 100 بس طلقات كهرومغناطيسية الكترومغناطيك مدري ايش هو. هذا في المجدي. اليوم كله مختبرات. غير شكلنا حنغرس بالبث من بث كوكب الموت الى مختبرات المجرة. حقت أسلحة. يمكن نقطبين سلاح.
ايش عندنا جريب العادي، عندنا تاكتيكال جريب. ركب تاكتيكال جريب. درام سمول ستاندرد تاكتيكال ايش هي؟ لايتر ماج that vastly increases aim down sight speed and reload speed. اوكي تعطيني ذي تحشيق اسرع. هذا ايش الحكمة منها؟ increases aim down speed and reload speed at the cost of ammo capacity. والله ما ادري، ركب لي الدراما حلوة صراحة، بس يعني زي ما انت شايف. ستاندرد ليزر بدون ليزر، اوبتيك بدون اوبتيك، مازل بدون مازل. ايش هذا؟ increase powerful rounds that can pass through multiple enemies built using depleted uranium. These rounds can penetrate any armor. penetration. internal head trigger nomad، ارفع الدقة بس ايش يعطينا؟ pull the trigger increase fire rate. يعني كان فاضي. هذا بدنا نطوره؟ لا ما بدنا نطوره. هذا كيف وضعه؟ حلو. ليزر مازل كومبنسيتور مازل بريك. ايش الفرق بين هذا؟ increase the stability and hip fire accuracy at the cost of long range accuracy. use long range. لا هات هذه. لا ما بدي اركبها يا اخي. ايش هذا؟ يستهبلوا معي ذولي. حاجة اقول لك بدك تركبها، حاجة اقول لك معليش ما بدك تركب. ما في ركب صديق. The stock versions are never quite what you want, are they? عندنا ريسيفر زي ما هو، سكين زي ما هو. طيب ركب لونج بيرل، اوبتيك زي ما احنا، مازل زي ما احنا، انترنال زي ما احنا، وسكين زي ما احنا. خلاص طورنا السلاح كويس. صحيح في تطوير اسلحة جيد ترى. عندنا نطور ذي، خفض قيمة التطويرات. I better not be getting sick. Head just doesn't feel right. With the engineers and scientists, it's all fun and games until we go after the same funding. اوكي اعتقد انه اي جهاز مفتوح كذا شاشته معناته احنا قد شفناه. اي جهاز لونه اسود معناته ما قد دخلنا الجهاز. اعتقد هذا النظام اللي ماشي عليه اللعبة الى الان. كان يجينا من فوق اصلا. هوكر صديق، هوكر. لا دقيقة كذبوا علي ذولي. اوكي تمام، بس عشان حاجة واحدة. انك انسان فاشل. advanced space tracker. اوكي نفس اللي عندي. ايش يعني عليها نجمة يعني ولا ايش؟ ما عليها شيء. Can you talk to the commander? Get me reinstated? The Tsar's doing you a favor, Marcine. Would you prefer to court-martial? Dishonorable discharge? Because all of that was on the table. I would have preferred things to remain as they were, so I made a mistake. But my work on the comms pipe... اوكي المكان موجود في الميناء رقم 8. Dr. Vogel will do just fine without you. Besides, we both know the only reason you were on that project was to bloat the budget so we could embezzle the creds. And to that end, your share intercepting transponder data in the Harvey system might be promising. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? The sign outside that says no visitors. Wait, did they not put that up?
I requested it ages ago, but not surprising. بيقول ما انتبهت للعلامة اللي عند الباب اللي تقول ممنوع دخول. قلت له ما ركبوها. هل أنت الشخص اللي مسؤول عن المشروع السري؟ I've been studying decryption of all types for quite a long time. Probably since before you took your first crab jump. Signal protocol, quantum ratchet symmetry, interleaving data extrapolation. قاعد نتفلسف عن المشروع. You name it, I've lectured on it. I've probably forgotten half of it, but I definitely knew it once. أنا شغال على المشروع، أحتاج إلى طريقة عشان أدخل فيها. Don't you mean access to the ship? Because the comm spike isn't a device, it's a module. Whoa! It's attached to a prototype in one of our docking ports. يقول لك مو جهاز طلع نموذج مركب في سفينة. Running decryptions across a variety of signal types, but the results so far have been very promising. يقول مو جاهز لأنه إحنا زلنا بمرحلة الاختبارات. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. دقيقة سفينة؟ Well, yes. In the same way the Almagist is a book on constellations and a supernova is an explosion in space. The greatest scientific minds the UC has to offer did not congregate to this station to build just a module. The brightest engineers in the settled systems did not get transferred to this station to build just a module. عاد نفس الكلام مرتين. اللي بعلقت عاد نفس الكلام مرتين. Exactly. It's convenient, covert, and, well, costly. But we have the funding. عيد الكلام I لو was سمحت. speaking English. Maybe you weren't paying attention. I'll repeat myself. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. شكلها ما هي جاهزة لسه. Oh, it's ready. We're long past the inference stage. Statistical models can only go so far. And now that we've corrected the prior mishaps, it's time for real flesh and blood pilots to stress test the systems. The kind unafraid to make the necessary sacrifices. In short, I've requested a full جاهزة بس محتاجين إلى قبطان يعرف يسوق السفينة ومستعد إنه يضحي بنفسه. Give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to mast. يمديني أخون التاجرة المهربة اللي وصلتني هنا سحبت علي. يمديني أخونها وأقول لها نعم هي بتسرقها فلازم ألحق أنا أخذها قبل لا هي تجي. يا أخي الخيارات هذه تعجبني، أنا أموت في الأشياء هذه. شيء رائع، شيء عظيم جدا. طيب ما راح نخونها، حقول له انه انا واحد من الناس الجديدين اللي هنا المطلوب يسوق الشيء. بس نسيب اول. Do I know? Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally my requests aren't given this much attention, let alone haste. It seems a tad suspicious. بس مو مصدقني. انت تحتاج قبطان وانا قبطان. I'm sorry, I'm not familiar with that phrase. I've never even seen a horse, but from what I've read, they would make for very poor pilots. ما جت معه. طيب.
الموضوع سري. I see. It would have been nice if they kept me in the loop. I am the project lead after all. طوارئ. You're right. We do need to hurry if we're going to have this module ready in time. Okay, all right, أقنعنا. you've convinced me. You're the new test pilot. You'll need a uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Nataro's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. ياه نروح نضحي بنفسنا. اوكي نهرج زيادة نشوف ايش عنده. طيب ما عندي شيء. في شيء غالي. هات شوف الفلوس كم يا ولد. الشيء ذا مرة غالي. جيب يا صديق جيب. طيب هذا ما نحتاجه. ايش هذا؟ رصاص. هذا نحتاجه. هذا كمان. فرد لا. فرد تعبون. طيب ايش في شيء ورانا نقدر نسرقه؟ خلاص تمام اوكي. طيب عندنا 3 أشياء لازم نسويها. الحاجة الأولى بيقول لك يا طويل العمر لازم نشرد من هنا بالسفينة، لازم نلقى لبس قبطان، لازم نلقى طريق عشان نعدي المنطقة، ولازم نسرق رمز المرور أو رمز العبور. هذا لبس قبطان. خو شوف اللبس كيف. شوف اللبس يعني صح من الخضرة. أنا معفن بس برضه شوف. ايوه يا شيخ. ايوه يا شيخ. Pilot, another day, another patrol. نسرق الأمور، نسرق الدنيا. شيل كله يا مدير. ايش كاتب؟ You take my stuff again, you die. اوكي. تواصل لي احيانا حلو. والله اذا سرقت خوذة بس ما اعرف ايش هي صراحة. في فطيرة هنا. I've heard the engine. We've been asked to tighten security on the station. Orders are orders. في 50,000 طريقة نطلع منها من هنا. بس خاف لو نزلت ما عاد ارجع. فخلينا نخلص اللي في يدنا وبدنا نمشي.
يا عجوز. You'll find the prototype ship at docking bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. اوكي ما استفدنا اي شيء الان. والله سحبت علينا هذيك يخرب بيت السحبة. كيف نعدي دحين؟ كيف نروح المكان الثاني؟ هل نرجع يعني ولا ايش؟ requires key. طيب وش ذاكي؟ Reporting for duty, pilot. Another test flight, huh? اوكي. الجانبية يقول لك جدول المشروع. الجدول كيف لازم من فوق اعتقد. طيب كيف نطلع فوق؟ والله يا مليان عفش هنا. شكله يبغى نزورهم هنا مرة ثانية نسرق كل شيء عندهم. في موارد لين بكرة. بعضها احتاجها بعضها لا. بعضها نادرة بعضها غالية ومليان فلوس مرمية كذا ما شاء الله عليهم. شاطرين والله. يعطيهم العافية. فيستيف بونشو مدري وشو ذا لا. سكيب باك. فيش وركر ويت وير لا شكرا. ايش هذا؟ ايش هذا مكان مقفل؟ ما احب الاماكن مقفلة. اماكن مقفلة اماكن غير سعيدة ابدا. يا اخي كيف افتح المكان هذا طيب اذا انت مقفل لي كل شيء؟ اوكي اوكي اها Shame we cannot just break it open. There's rumors Commander Nataro was brought on to investigate the old commander. 2 weeks later, she's in charge. اوكي نضبط رحلة. طيب اضفنا شيء جديد. جدول للرحلة. دقيقة خلينا نضيف جداول زيادة. والله مديني. لا ما يمديني يعني حاول. شرف المحاولة. عندكم شيء هنا نسرق يا اخوان؟ شيء ثاني؟ وقهوة. اسبريسو. اسبريسو. اوليا فيز اسبريسو. نفس الكلام. جيب فري فلوس يا شيخ. فلوس مجانا فلوس بلاش فلوس هذه سعادة هذه. نفس الشيء نفس الكلام. اوكي صار لنا كل شيء رسمي والآن نمشي. دخلنا واحنا ما عندنا شيء. خرجنا احنا معانا سفينة وقبطان ومدري ايش وبلا بلا بلا بلا. كفو. هذه السفينة. يا ساتر شوف مكبر راسها. بغطي الشاشة. اي بغت تطيح. كويس. شغل شغل يا ولدي شغل.
prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. شوف الماكينة حقتها توصل فل، يخرب بيت الماكينة. طيب ما تقول لك روح باراديسو. يلا انتقل. سرقنا السفينة. والهروب يا معلم. بقى لما توصل فتشها شوف ايش فيها اغراض. شارك كويك بولف. طيب يا اخوان كده دقائق وحننهي البث، يعني بحكم ان احنا وصلنا لمكان كويس اخيرا. صح انه طولنا ولكن يعني شكلها سريع السفينة مرة. يا سلام. الله 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 يا شيخ الله. أنا إنسان جدا سعيد حاليا. قفزة الرجل الواحد. بسم الله. سرقنا السفينة. والله إبداع، والله الشغل. هاي السفينة حتودينا كوكب الموت أخيرا. كتاب. بس بشيك على الخزنة حقتها اشوف ايش فيها اغراض وبعدين ننزل كامل. وين الخزنة؟ وين الخزنة؟ خزنة فين؟ Where is your خزنة my friend؟ طيب انا ما شايف خزنة هنا، فاتوقع انها تكون تحت. ما عندنا حتى اهرج. الله، سكين ما منه فايدة. اسحبها. بس كرشت المشكلة. ايش صار عندي فل؟ Well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. Head on in. That's a real nice ship you brought in. I can't wait to tinker with it. We'll secure that ship for you. Your previous ship's being brought back to the dock. شغال هتشغل. Need a drink? I like my windows like I like my coffee. You check out the Reckoner's core. She's a beaut, ain't she? Brooke. Yeah? نبيع أشياء زادة اللي لقيتها. You see security operators. See for yourself. And I grab drive. لقيناه بن سلام، الله يسعدك. شكرا على التنبيه. اخي ببيع الاغراض اللي عندي يا اخي، متحمس باخذ اغراض كثير. هذا يحتاجها من جد البدله ولا ما يحتاجها؟ والله يعني اتوقع ما يحتاجها. بيع يا شيخ ولا ما يحتاجها. وهذه برضو يعني تقريبا فاشله بيعها. هذه اي وحده. جراوند كروس بس بيع وهذا لين مفسخ. طيب خلي المتفجرات نحتاجها، ما تعرف متى تحتاج متفجرات اكثر. الدرجز
نبيع الاشياء الغاليه. لا والله شوف هذا قوي يحتاجه. هذا مشكله يعطيك شوف هذا يعطيك 300 دامج ريزيستنس لمده 3 دقائق، يعني تقريبا نصير مستحيل نموت لمده 3 دقائق. هذا لحاله كفايه عن 3 4 من غيره. هذا ما احتاجه. هذا لا ما كنت ببيعه، كان المفروض احتاجه. طيب هذا ما احتاجه، هذا ما احتاجه، هذا خليه، هذا ما احتاجه، هذا ما احتاجه. لك الزايد اللي ماخذه كله. قاعد ابيع بلاش. يا الله قاعد ابيع بلاش. And you know what I find back there? The fattest leech I've ever seen. قاعد ابيع بلاش. Nice to know Neva was right about you. اللي سحبت علي. Promising rookie with the fleet. شكرا على المساعدة. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that, huh? Anyway, I believe I owe you a drink. وصلتنا على الأقل. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. This legacy is as good as ours. Nobody wastes my time. The legacies better be real. Gotta clue you into the okay. Yeah, and I had to feign my surprise to make sure I didn't rat you out. But thanks for trusting me with that info all the same. Us rooks have to stick together. Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Whether Crix's legacy بتقول إنها بدأت تصدق في موضوع الكنز. We have a job to do, and we will see it through. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. طيب نروح نعطي الكابتن الخبر. القايد جي القاعدة. Be sure and check your pockets when we leave. Be certain you still have everything in them. نطلع فوق في افتكر قفزة حلوة كذا. اي لو صح نفسخ. لا كذا كثير. طيب فين القبوع السحري؟ ايوه بالله شوف الهيبة. الله هات الخوذة، هات الشاي. وي اتوقع لعبة بالثيرد بيرسون امتع كذا، منظور الشخص الثالث. كابتن Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. عجبه الشغل. أنا أعتقد أن الأسطول يحتاج إلى قطع زيادة، فجبت لكم السفينة. Yeah, nice try, Rook. صدقني عرفت ان الموضوع داخل السفينة. ولا smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. هذيك القبطان المهربة هوان دايو مدحتني عندهم. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. شكرا على القلوب.
طيب يبغونا نروح نكلم مجموعة على في مدينة نيون اللي كان فيها الكلب اللي رحناه في البث الثالث أعتقد، عشان ناخذ من عندهم معلومات. Hey, my girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. So, cut the crap. هذا ما عجبني. The only thing you need to worry about is bringing the tech home. All right. Infighting isn't going to get us to the legacy any faster, Neva. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up حس with نينجا the دخل الشات كذا كتب Estelle Vincent. She's had her deft little fingers بعدين on the سكت. pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward we all split the cash. طيب يبغانا نجيب أحد معانا مدري، أسمع مهمة طويلة نروح نسويها. Getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. We have dealt with more than a few of your captains. This one should be no problem. You did right by one. But she's almost as green as you two. Estelle is different. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. We are one step away from Quix's legacy, and we cannot afford any screw-ups. طيب وصلنا نهاية البث، لكن مش لليوم. وصلنا نهاية البث للآن. أروح أقضي مشواري بإذن الله وأرجع أكمل. أعتقد على الساعة 1 أو على بعد ساعتين من الآن ممكن يكون رجعت. هحط العرض اللي هو ما قبل البث زي ما أسوي كل يوم. إن شاء الله بحاول أرجع قبل الوقت اللي أنا حاطه، لكن بنشوف إيش يصير. حنكمل المهمة هذه، لسه ما خلصنا. هنروح نجيب القطع اللي نحتاجها عشان نكمل السفينة، وبعدها ننطلق إلى كوكب الموت، كوكب الخطير، كوكب المليان مشاكل. فنعم، شكرا على المتابعة، ونلقاكم في البث القادم. مع السلامة.